Nkulamusizza nkwaniriza ku KAKASA ne EFRIS nga mpita mu butambye bw'enjawulo ngenda kuba nkunnyonnyola engeri y'okukozesa ebitundu eby'enjawulo nga mpita mu nkola eno. EFRIS gifunziddwa mu bigambo by'Olungereza Electronic Fiscal Receipting and Invoicing Solution, nga kino mu Luganda kitegeeza enkola kalimagezi ey'okuwooza omusolo okuyita mu kulondoola bizinensi nga basinziira ku lisiiti z'ebitundibwa n'ebigulibwa. Eno nkola mpya ey'okulondoola eby'omusolo okumanya bizinensi gye zikolamu obusuubuzi bwazo omuli okugula n'okutunda, era ng'obubaka buno bugabanibwako n'ekitongole ky'omusolo mu ggwanga ekya Uganda Revenue Authority, nga buli luuyi olwa bizinensi n'olwa URA lusigazaako kopi. Ezingiramu okukozesa ebyuma bikalimagezi mu Lungereza ebimanyiddwa nga Electronic Fiscal Devices, ebiwandiiko ebisuubula okugula, okutunda, okubanja, okusasula eby'okumutimbagano biyite e-receipts, n'ebiwandiiko ebiraga ebiguliddwa n'ebitundiddwa okuyitira mu nkola kalimagezi z'okumutimbagano. Mu katambi kano ngenda kukulaga engeri gy'okwasaganyamu ebyamaguzi ng'oli mu akawunti yo ya EFRIS. Ku mukono gwo ogwa kkono, tambuza akasale ka kompyuta onyige ku Stock Management, omale onyige ku Goods or Service Configuration ng'oli mu akawunti yo ya EFRIS. Mu Add Product Code window, jjuzaamu ekiti ky'ekyamaguzi kyo mu kigwa oba commodity category, oba osobola okusalawo okukozesa batch import okusobola okwongeza ebyamaguzi mpaka ku 1,000. Yongerako code ey'ekyamaguzi kyo oba product code n'erinnya ly'ekyamaguzi kyo. Londa ekika kya ssente mw'oyagala okugulira ebyamaguzi ebyo, giyite currency, ate era oyongereko ne package measure unit. Genda mu maaso ojjuzeemu n'omuwendo gwa buli kintu oba unit price eri oyo ali mu byamaguzi, omale onyige ku submit oba weereza ng'omalirizza. Ebisingawo osobola okubisanga mu katambi ka KAKASA ne EFRIS Stock Management. Nyiga ku link eri wansi w'akatambi kano mu kibangirizi ekya description. Teweerabira okweyunga ku mukutu gwaffe n'okunyiga akade oba obutasubwa akatambi konna akeekuusa ku musolo.